Here is a detailed Turkish lesson on the verb görmek, to see, including its meanings, conjugations, and plenty of example sentences in different tenses and contexts. The Turkish verb görmek, to see. Let's discuss its different meanings. The verb görmek generally means to see, but it can have extended meanings depending on the context. These meanings are to see with eyes. The second one is to visit. The next one is to experience, to notice, to perceive, and the last one is to undergo. Conjugation of görmek in different tenses. Let's start with simple present tense, geniş zaman, used for general truths or habits. Examples: Ben her gün kuşları görürüm. Ben her gün kuşları görürüm. I see the birds every day. Ben her gün kuşları görürüm. O geleceği görür gibi konuşuyor. O geleceği görür gibi konuşuyor. He speaks as if he sees the future. O geleceği görür gibi konuşuyor. Present continuous tense, şimdiki zaman. Examples: Şu anda bir film görüyorum. I am watching a movie right now. Şu anda bir film görüyorum. Onlar manzarayı görüyorlar. Onlar manzarayı görüyorlar. They are looking at the view. Simple past tense, dili geçmiş zaman. Examples: Dün seni parkta gördüm. Dün seni parkta gördüm. I saw you in the park yesterday. Filmde birçok ünlü oyuncuyu gördük. Filmde birçok ünlü oyuncuyu gördük. We saw many famous actors in the movie. Future tense, gelecek zaman. Examples: Yarın seni okulda göreceğim. Yarın seni okulda göreceğim. I will see you at school tomorrow. Gelecekte bu teknolojiyi herkes görecek. Gelecekte bu teknolojiyi herkes görecek. In the future, everyone will see this technology. Reported past tense, mişli geçmiş zaman. Examples: Seni dün burada görmüşüm ama hatırlamıyorum. Seni dün burada görmüşüm ama hatırlamıyorum. Apparently I saw you here yesterday, but I don't remember. O filmi daha önce görmüş. O filmi daha önce görmüş. Apparently he has seen the movie before. Necessity, gereklilik kipi. Examples: Bu tabloyu mutlaka görmelisin. Bu tabloyu mutlaka görmelisin. You must definitely see this painting. Gerçeği görmeliyiz. Gerçeği görmeliyiz. We must see the truth. Other common uses of görmek: to experience something. Çok zorluk gördüm bu hayatta. Çok zorluk gördüm bu hayatta. I experienced many difficulties in this life. To visit someone, colloquial. Dün akrabaları görmeye gittik. Dün akrabaları görmeye gittik. We went to visit the relatives yesterday.
to undergo a process. Bu dosya henüz işlem görmedi. Bu dosya henüz işlem görmedi. This file hasn't been processed yet. Bu dosya henüz işlem görmedi. Passive form. Görülmek, to be seen. Görülmek. Bu köy hiç görülmemiş güzellikti. Bu köy hiç görülmemiş güzellikti. This village is of an unseen beauty. This village is of an unseen beauty. Idioms and phrases with görmek. Number 1. Göze gelmek. Göze gelmek. Literal meaning, to come eye to eye. Actual meaning, to make eye contact, usually implies a meaningful or awkward moment. For example, sınıfta onunla göze geldik. Sınıfta onunla göze geldik. We made eye contact in the classroom. It might imply surprise, attraction, or discomfort depending on context. Number 2. Gözünde büyütmek. Gözünde büyütmek. Literal meaning, to make something bigger in one's eye. Actual meaning, to overthink or exaggerate a situation in your mind. For example, bu işi fazla gözünde büyütme. Bu işi fazla gözünde büyütme. Don't make a big deal out of this task. Meaning, it's easier than you think. Don't stress. Number 3. Birini görmezden gelmek. Birini görmezden gelmek. Literal meaning, to act like you don't see someone. Actual meaning, to ignore someone on purpose. For example, seni neden görmezden geliyor bilmiyorum. Seni neden görmezden geliyor bilmiyorum. I don't know why he or she is ignoring you. Number 4. Rüya görmek. Rüya görmek. Literal meaning, to see a dream. Actual meaning, to dream while sleeping. To dream while sleeping. Example, gece çok ilginç bir rüya gördüm. Gece çok ilginç bir rüya gördüm. I had a very interesting dream last night. So that was our today's lesson. I hope you liked today's video. Be sure to let us know in the comments. Don't forget to like, share and subscribe to Turkish Language Academy. Thanks for watching. Görüşürüz.